Ghana Arisimama Nosia Abo Emprenu da Crusabre ya wonyunu adwo amatabra takrabua akoko apene dabre ya Arisimama wo atrabla no aso no anwumra Nosia Abo ya madihye no nyina adwo amamo akwaba ede ba Kasavide tatrata bo wura Michael Ghana mu a Abraham Ntamaji atumo Ahenkan 3.3 FM ebutu bre mu fifiri mansiri ni mu achem abo Maame akuafra kuma ba Tampa Studios na anwumre yasin konya ensama wodo ensam twerafo ada Roma na wotwemu ni nyina fiti edwada kopem ya memenda yade abesomwo no ane yasi enkonya yasan so de obafa kire abubu ache kakaka de ama wode asafa tase wasote no osamufo panyini wasane mu kroje yade eba na ebi a wobetie no ene se ayade se na wotwemu oswafo no na yeskasam to tuaso kopiemu amrase badwafie no okoye no sikabote a yansa eka ye efa COVID-19 no ane dwumade yedi ye nyina no okobu nkonta yedi mu nsam ni bi enam onumnyafo kanofurata atoaso ka se eye Ghana COVID-19 ba ye se yanum nsuo kwa ede enyinama hoden yedi di dwuma kwa no sikabote 143 million Ghana cedis enom di shem na enu achi no ana mrase badwane ogiram di ma de hwo mo ye manson kwanta bato besu aso ti tu dwa kire mu se ye mo aban na baso pa sanse wabomoden ni wadi COVID-19 sika no so enokore ade amatemamufo omampani nana adudan kwakufado na samiken enu patriotic party no wamu panyini baako foundation member Dr. Nyaho Tamaklu echeso opanyini wa ya de papa na sungofo bi ehu na sanso so ana aya Ghana man panyini dada John Adekum kofo aziri tuga ekire mu se Dr. Alhaji Mamudu Bawumia Ghana man panya be de kire papa no woye adwuma no ye sutie ewa hobrase honhom emranim ni amalbase Ghana ye wa hoyehia mu pa Arisimama sanso na wotwi mo ye de tu manim ekire mu ese emase be de no jamdi ma de hwo mo ensawo ma do agiri ekire mu se andi samanya ko no aya opanyina wodimu titima pa mekira the late JJ Rollins waso mu ehwe no mo pensem bia ebetimi aboa ye ni boss wa be me aka papa nanso so huni sandi sifo no omo jada jiji papa no so esa wa west me ahye bedwani so se Ghana for ya brabo ene kwan ye befa so ye bedi ye kwan ye befa so ya sumbadwe no empenfo sisi a wo mu de o man nanim de emfa wo mo ho ana wotimo ana eye owura ankane wona na oswafo re energy ministry no so ayo owura boate aja akoso ba boate re tu ja chem se na ni abre pa se obetu frank ade ama MPP amanyekuo no nempo wasa to so be ma panyini ade ama Michael kono Ghana sanso ana kutawdie ba no dani ba ko de ma MPP amanyekuo no Ishmael Adams say Fred Blair ono na ye chama ya ofri adwaso asema okafa tumutu ene otalimu hu no enye MPP adwen no ka yo no nkasa adwen na yade ani so kire mu ewo eye kuaye enso totuye ne dwumadie emu na no ana eye Dr. Ousu Afia Koto no ye oswafo raso yesu de betudwa kire mu sai Party for Food and Jobs no edie kikire mu pa bibi akoso wano omanfo wa chim dan kwanta ne asuafo bi na otwem wo de tudwa sai emna hye bedwane onumnyafo Alexander Kwasiakwa park ode ne sakan no wagya to no mra emewie Adisimama ensem wei ane afufuro bi a ekeka ho ana na watwi mu yade ebeta wo na wei ane ensem twerafo ne eye osamufo panyini ede asasuma ase amebo akire kakra ensem fa mema wo sade be ya be hu sema wo do atwagu ye na abusuafo over the week Kasiebo yi eye nwuma koi ada Roma ana wonma so ya sere ade nseminam eno eye ke asenso le metadi atreso a na ya sole Jomo Herbal Center so ade Jomo Herbal Mixer ade aba eno ade Jomo Herbal Capsule so enso de aba eboa manipadua no ti apopapapapa ana afi Jubilee Hospital o yade akoho ena ODI Electronics ye madamu eni fie ayede papapa Facebook ni YouTube ye dam yopo akenkafo ya bete enka eye me kwaku anin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wani mu kan ensima di be radio station information centers be bradiasa wo mo fan live Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo.
Kasiebo, ye bomua, ya jibe bia. Anuti, Kasiebo mubati anka ewo End Time Information Center, Achim Asanteman. Kwasiapia online radio ewo Asanteman temu kumase. Aluma Suta Information Center, ewo Juwani Kwanta. God's First Information Center, Achim Betnase. Alternative Information Center o Yausero. Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum. Cooperative Information Center, ewo Achekrum. Dear Yasutumi Information Center, ewo Achim Jaha. Ewradi na ye Information Center, Achim Apreku. God de why boafu. Kojo Kume eye David Ba Information Center, Dimpa Information Center, Achim Asani. Kosiewa ewa kosiewa krom. Osono Information Center ewo Achim Esam. Abnasemai Information Center wachim Abnase. Nyamene Hine Information Center wachim Ofosukrum. Ena Nyame Asam Information Center wo Achim Krobase eye Nida Sonia Rade. Prince of Peace ewa Strasi. So Moa Heba Information Center so some say chiche ewa Achim Dan Intiamwa Junction. Peace Information Center Wakokobe. Eno Sewa Information Center ewo Achim Enyinase. Kusam Information Center wachim Achiasi. Keka no krobo eye Adom Information Center. Peace Infobiz Watakrasi. Tokuya Ebutu Achim Odumase. Adwempa Information Center Jinanko Jama North. Chidom Information Center ewo Achim Adubiase. Bono Mantemu Abapa Information Center Goka. Sumnyame Information Center eye Chirimenken. Nyankuma ase eye Nanapia Information Center. Dai Kingdom Come a police level. Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duapa Information Center. Adisimama Achima Chiase uwo no ma wote anka wa Chiase Information Center Edin Trom ewa Achim Kokoben Nadom ewo eya Achim Afram Mempasam Achim Asane Pisco enyinam Kotoko Repent Achim eya Otopa Royal Achim Teshiman Mejefo Chiase Achim Labi Krom Omega Oda SDA Ejapaya Junction Mighty Achim Besiase Obek ewo eya Achim Kwabuadi number 2 Kataban Achiase Junction adrini ba akufo trim Asane Bangalo Oman Achim Ayirebi Ajasei Achim Apoli Yada one mu nyina ase se ye de ene wabie mu a asom pempem enso etie ebie afia Adisimama over the week Kasiebo no ye hye ase esei na wotwi mo ayade se wosoafo na weskasam entotoya eso ayen kakra bono umode akopiem wo mnase badwafie me kan se kakra se na ayade se mnase badwafie fo no atwena na so no opanyini twentwane nan ase na eno enane ye dom keto no mnase badwafie no suja guma na chese nya agro eno opanyini eye se wode eye wose be yoyo eto okopiem wo mnase badwafie okobu eye nkonta de kire wo mo na san nkonta we okobu ye no afa eye covid-19 wabra ba ye no ebesi sable wo chese 2020 and 2021 no sikabotia aban no epa yese afandi covid-19 wudwumadie ne babie tutu ya de ye edi koduru ye se de ho nkotabu sibetie eno panyin kwada na di na wabla panyin kwada na di no eno wadi tudwa echiremu ese oh aban sikane de wawisu ne se de asa pepepe o esa se we sikabotia eno esum Ghana cedis no 1.49 million Ghana cedis na omutimi bo moden edi toto nioma pa edi hwesa pomde ansem betimi agina na mo eso a na nya de ketwa enu nti eye won mo mudi dwumadie awa pomde aso eye no ebi won mo kura mpo na gya hyen omde be firi bia ye ba akode akobia foforo ba bi ti se bi obu firi eye akra patem ho ana tema na kumase kaso ni patem nyina no eye pomde adwuma ye fom wo nyina no mo hwe se omde hyen be fom do makọ adwuma mu a ni nyina no omo wisu sika bia ede ye enu so achi kura mpo no so be kai a wa be covid-19 bai no aba adwuma ye fo no anase eye won mo mudi dwumadi wa pomde aso eye no aba ne sa de eye aketua bi ede kan won mu a na no so etimi abo mu dwumadie no afen so otese omode 1440 million Ghana cedis so ade to eye PPs na just enyoma wodo etimi de boaye ede boy ho ba de free covid-19 no ni nyina yesikaboti a omo enso ewisu ye na obonkyeremu ni sei ede mayen. Health response supplies, equipment, and relief for health workers. Mr. Speaker, the total amount programmed for the measures under the health response in 2020 was 1.522 billion, out of which an amount of 1.049 billion was utilized. The details are as follows. A total amount of 2 million cedis for busing health workers within Accra, Kumasi, and Kasua to and from work for the duration of the lockdown and metro mass transport. The whole amount was utilized.
with 0.7 million going to CAPT and 1.3 million going to support the services of the Metro Mass Transport Company. A total of 80 million Ghana cedis was programmed to pay 50% of the basic salary as allowance for frontline workers. All requests have been reconciled and paid. Total 1.44 billion was programmed for the provision of PPEs, testing kits, and medical equipment, as well as to undertake community engagements. Other expenditure includes communication, quarantine, and treatment for COVID-19. An amount of 1.01 billion was utilized. Adesima mani a utie ya so for risk asem to tua so Michael Kokana me onmonya for kan ofori ata ana wote ne kana watu imu na sebe dwofie okopie ni nsem ni bi eno no. Osan ka won ma shop dwofie ho ase. COVID-19 ba yeyi, omafo beka ya no munso kwa, eda nyina mahode mu kwa, ya didi dwuma kwa. Eno no na oche se wom de sika boten 143 million Ghana cedis. Ene di se adwuma ne bunso kwa, da nyina mahode mu kwa, aye ntuabe o, ye ntua watabe o, ya bibia free. Na eno no so wom de sika boten 200 million Ghana cedis ana mo power say, kom de yes ade na mum, wom de mu 143 million Ghana cedis. Ena ye ntinaze eka ensesa ewa chiri. Onumnyamfo kenu furata etwaso sei. As part of the support to households, Mr. Speaker, governments through the Ministry of Water and Sanitation and its agency, Ghana Water Company Limited, provided free water, which initially lasted for the period April to September 2020. Following an executive directive, this was extended to December 2020 for lifeline consumers. The distribution was also carried out by the Community Water and Sanitation Agency and other smallholder water supply organizations. An amount of 556 million was budgeted in 2020 for this program, out of which 456 million was utilized. In 2021, a total allocation of 200 million Ghana cedis was made for the provision of free water and electricity for lifeline consumers, out of which 143 million was utilized. Government also made provision in the budget for free electricity to lifeline consumers and absorbed 50% of all electricity bills for all residential and commercial customers. A total cost of 1.04 billion was utilized for the policy from April to September 2020. We ayerumnyamfo ken oforiato no ene oso afo hwe Ghana yesika semso Na disimama wa sansem kroya enso enwo no wabro okase wie na afi ato anobaba ye ate onimanyamfo George Obintachi enso de tudwa kire mu se e wo se Ghana fo nyina bo mu nsem pa adima eye MPP abaya na nadankwa agufado ene Dr. Alhaji Mamudu Bawumia etwa ni mu na afi so ayo onimanyamfo akinofuriata ye futusamni esenso amabbo modin pa COVID-19 sika no omatim de atoto ne kama ama Ghana yatime agire ba bi ya nei eno magusu a ekwa nkanti ya wabosobodie bia ye fa mo na nadankwa akufu ado for once the pay 4 times and the part 30 million never times 1 year 360 days now the share once the panel we za wo say it is a bible hoka obi biara 100 cities a day for 360 days that people na hwele wo hu say skebo din no eye peanuts na de ya ne say you hwele o ma wo hene bo and the Ghana for mumye na ye mampanyina se akukudo onya ye say obemma Ghana for enkwa ho ahia no ne ye moyade no ho ban all my sanitizers all my adwanidi all my insurance free all my kanye free all my entire se yankwa edidie all my now se senehwa ade se even 100 series for 30 million for 360 days check and see ultimu se abano wa bogana ho ban Alisimama wei aya mnasebe dwani ojam di madi so mo amanso kwanta bato pesua so onimanyamfo George Obintachi ono so na dwentira wa kira yede fa eye COVID-19 expenditure ne ho no eno aso timu enchiri mu no na unya atade ne bi wanya bi aduane no so dai manya bi sa se mini nkran se nkane ade order mu free so that mu free nkwa minim Woni so dan kan mu free woni so dan gwa guvar covid ba mo dan kan mu free cause na e to prepaid still hey ni papa de ne to ya city so to do bibi ansa na wanya free o zeden sa eti mo amuto prepaid de na mukoto ne to ya city so to bro amount bi ansa na wanya ne free o se bi me refi se de na chankasa ba ne to me na me to ne to hey ana sana yimu ba mu yate ana sin so de obunu na obunu kwa nso
minim na nyam na mtia water bill ntina minim Kukwisi yangwai na ensem kro ya ho ana don kuma no ba no dani minority leader sanso am na hye bidwani matamale south fo onumnyafo haru na du se akonta onumnyafo kinofurata de batu dwa ukwada no e ma hye bidwo fie ene de nanado dan kwakufo de batu dwa no emwe bra baako se nanado ebe kasa yo tra se okika bibi gbo sika bi se 17.7 billion Ghana cedis onumnyafo kinofurata so bai o chema covid-19 skano o se ne nam 12 billion Ghana cedis na ze otumi ze nkofo yi de wo kan wo mu nim otumi ze wo mu eye kululu no wo ma mprane mpo o ma mprane ana kululu no atija ana o che se sa de ho de batu dwa ni na no sub impreduasa no kure bi anim. Data from the Ministry of Finance tells us that an amount of 17.7 billion or 4.6% of GDP has been spent in containing the pandemic since 2020. President of Ghana, 17.7 billion. Minister of Finance, 12 billion. Who should we believe? The president or the minister? It took an unbudgeted 1.9 billion to assure that our children and teaching staff went back to school. Mr. Speaker, the minister is reporting 1.119 billion. Another discrepancy. For us, a probe and an open public inquiry into COVID expenditure beyond the headline numbers of the Minister of Finance is inevitable and an imperative. We are not looking for headline figures. I spent 12 billion. 12 billion on what? In that COVID trust fund, Mr. Speaker, we are told that the National Health Insurance Authority contributed 250,000. Ghana Stock Exchange, 100,000. GMPC, 1 million. Ghana Gas, 1 million. Senate, 500,000. These are all public funds that must be accounted for to the Parliament of Ghana. That's when you come to expenditure on COVID-19, status update on COVID-19 expenditure, page 6, he accounts for 12 billion. Then the president accounts for 17.7 billion. So the House of people will say, couldn't Ayabachi? Where is the missing money? Eni amuti ye dom kuma no ba no dani Tamale South na shebejani onumnyafo Haruna Idrisu na abusuafo ye free aye COVID-19 expenditure no kontabuo no mu na afe yakọ ensamfofro enso emu ayete asim ye de mu wura mu ewo ya manyosem na wotwini mu na jasanya agrosam de ebi prugu pa ana enya agro na ebi susu ene se aye ankane Ghana ma panyini mekira orura aye Jonajekum kofo di ewuo esoso editu da kire mu se Ghana ma panyini abede kire Dr. Laji Mamudu Baumia sabe mpraduasa waye opanyini bia waye sutie papa enu atu asanso wa hobrasia ajasanya agro efiri so opanyini di no ho ebewura manyosem no waye sutie de ama mpanyifo de kire sua neoma kakra chase ohun se opanyini adwuma wo bo no esombo pa na odi sansem we nyina so eto edwa wabra na anano kwasiada no na eye Father's Day na eja wonum nyina se eye fa no mu die chemu apoema ntam yanom na eja wonum so echeche omo kaka wonum ajanemo ana Dr. Baumia ene eye ankane Ghana ma panyi Owura John Ajekum Kofo di achemu a akora so kan sem we ade che Dr. Baumia. Let me single out one person. Incidentally, he is also a father, but I can claim that he happens to be my son too, and that's the vice president sitting right by me. But perhaps that's how a son should behave towards the father. It's sheer coincidence, but you may not know that I started being father in 1963. It's not just for this occasion, from way back. Once I noticed him, he became like a son, and he behaves like a true son, very well. So when I heard of this narrative that when he phoned, he said, before I'm coming, I was very much touched, and so I thank you for telling me the story, and I pray for the vice president. May God bless him. Abusuafo ene awuti ye eye ankane Ghana ma panyini eye Owura John Ajekum Kofo di ewuo ana wote ne nka no na kani je Kofo bo Dr. Baumia basu yape ana founding member the Man New Patriotic Party NP Pamonyekuro no
Dr. Yaho Tamakuru and Kasa Trese. Dr. Baumia J. Kufoba and Basuna, Bribi no Ginidi Papa. No Ginidi Papa. Now the says you see Dr. Baumia Econ. Ela never pay. Te Okasma ezisiso. Oh, ni banku mu ni nimfa enu nti. Osema NPP amanyo ko ni mo musuom po. Enga se wo mo de ne ba begina no ahimfra nka de ama NPP amanyo ko no. Na onya yi ni chiso be frag beraship pe. Wo mo ye den tumi no munya. Baumia, I did an interview. It was a foreign magazine where I made plain that by the structure of our party, Baumia cannot come to power. Baumia is a fine gentleman, but if Baumia would have that independent mind and strength and not just always praising what the president has done or has not done, I would have looked at him differently. I know Baumia very well. We a foundation member. NPP amanyoko no Dr. Nyaho Tamakulu. Na abusuafo da so ejina mu awa manyosemu na watu mu ensam ni bi so yiniti ane samra sebadwane o jina mu di ma de shomo nsewom aduagiri abato mpesu yaso wonu kro ya wasan so aya majority chief whip aya onimanyamfo Frank Anodompre wakasa ye arituja kire mu ese se wo hwe ankane Ghana man panyini delete awanya ni ba bi kono sana basa me kire aya owura Jerry John Lawrence na o kire sa bapai wabono mode pa eja Ghana bakwasam kase pa na esoso ubowura mu onu agasa ne party mu ayese Yesu Kristo na ne die mu anyen no omayi na man sa na ndisa amanyoko na ye aso omayi papa no ensema wodo enyoma wodo wa ye wosenka manyokuo no NDC fo mo dana di ma Ghana fo nyina hunu no omayi so kataso mu aso sa enti ama Ghana kwa yisi abodi dia papa no obi nseda ehunu nyoma no ewomsa amafo nimde na so so kape na amafo yi wanim to eto no de waka ade a kire NDC amanyoko ni se ebraso eso mu bie no ma bie se da kamu papa no modin ba wa body abo bibi NDC amanyoko ni mom ene Ghana nyina no ewoso mu mom na komonam no mu bon dawuro ma Ghana fo nyina esu sampa papa no oye no ma papa wa bra na wote eye ase no na odi semu etudwa wa bra mu di asiamu ewo mrase badwafie no mo dwendwere eye the former president awanya ni ba bi kro owura Jerry John Lawrence omo dwendwere eye na woda adwumadie enwo eno mo di sansem etudwa. In my personal view, the best memory will not be reflected in monuments. The best memory of the former president will be reflected in our approach as a country to distill what he stood for and for it to be probably taught in our schools and for the youth of our country to come embrace these things, these ideals and principles he stood for. Monuments are not the best, will not be the best legacies, and that is my strong view. I also think that the best memory and the best example should be set by the NDC party. The best in terms of our memory of our former president Jerry John Rawlings, that example should be set by the NDC as a party, and they should set the tone for others to follow. Today, from where I sit, and forgive me, I don't see that on your part. The greatest respect, I don't see that on your part. For instance, and I don't want to make any comparison, there are political parties who, up to date, their founders are still remembered. When you mention the tradition, they mention these forefathers, the torch blazers. I don't see that, and I want to urge my colleagues in the NDC. They have to help the nation to celebrate the former president. What you are doing is not enough. Yeah. Way I am la shebe dwani o jabdi ma de siamwo nsawam aduagiri wonu kroya san so eyem la dom kase na wom la shebe dwafie no wonu chief whip ayo no nyamfo Frank Anodompre. Legal team member the man National Democratic Congress NDC amanyoku nemranim ni Abraham Amaliba ochese Ghana ye wa hunhie mu papa ye bre papa sabrimu ochese said your main yatuna saram said your main na brabo I receive wasaza ko nsu abono no se empenufo ne aban empenufo ahia totonya ma ade ba ko ye yade so pan hayen eno no ye unemployment adwuma ho den awo mamu mabru no wa mo bro odese wo ma ahia totonya ma sa ade no pa bre ansa ne ye free Ghana bitris no enya sanketo a
So industry so it thrive, it relies on raw materials to thrive. And raw materials no you're cultivating it through agricultural activity. But there is a link, a missing link. In fact, there is a huge gap between inventions, production, and industry. In as much as you're and maintaining the status quo as it is now, unemployment can never be taken away from our shoulders. And yes, say subai near the no never can some dance a per 2 minutes, you better down minor. You better sway your new mayana and in nebi. Oya legal team member ma Andy Samonyokunu emranim ni Abraham Amaliba. Na abusuafo na wo team wo yesa de bedan mo. Asa eye opanyina wono ankane na wo ye osofo hwe energy ministry no eso. Eye owura aboache ajaako. Abakasa de tudwa kyeremu se wono de ohunu se na nadan kwa kufa de amamo no awo bu no sebsebe mpradua so atonsuom. Agene nsam o agene nsam. Na wono de empempe na ni abre pa wono boache ajaako na ni abre se wono nso obekasa ade ache atu anyene ase anyene omo aya bibi amanye konu mu no magina die no mama ne tumi ama waba betu frank ade ama omo na sade be ya fimpino ne aduonu nan wono bedu obedi o manim do o makosa na afi omatimi asanso agitumi de free aya endi samanye kwa na so betimi asa atoa so abu oman no 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 de wosin pempen yi se kobasa na nadan kwa kufuado osoda ya kora na ohunu won daye mu se o wono boache ja ko betimi aboa ne to omra beboa na anya de so obede pene age enenne ana wo kyena se obekọ akoboa na nadan kwa kufuado da eza se woni na nyina na firi ase so ko mu bu oman mu na duru ba bi na na wo ni konsa se experimental ko na desire na nadan kwa kufuado yi ni ma ne de ono de ono nana eno ano no omawie. I am pursuing my own presidential ambition, for which a lot of people kicked against right from the beginning. I will not abandon it to go and do any other. I am focused on what I have to do for myself and for my nation. That's my focus. Sometimes, what do I hold in so? Na nye ubi fair. We move on. Menko ji obi ejuma a man of 50%. Na meso me nye 50% midye. Na adanko da de. Esisi ya bebe. If this is my focus, let me give it 100%. Whatever I do in life, I commit myself 100% to. Timinko ye motro modo matry no. Dabi. Ano de osinya de so be ye da biara da. Wei aye ankane oswafo no hwe energy ministry no eso. Ewo na nadan kwa kufa da mamuamu. Wabre onya tumi no. Emfie nan ni mu no. Ene opa no. Afimpino ene eye aduonu afimpino ene du enson. Ene afimpino ene du nwotwe opam no. Oru aboache ajaako ana atene nka no. Emnaship jani mo manfo wa west abeto ampeso so onimnyafo Peter Lanchene tobu. Papa ese nano adabra wo semesi wo abrepo ewo kumase asantemantemu se amozlemi front of school apos va ko tutia gas ye na eba no ye fiti ko tia ni adi etuntum womdu ana tiaga fe nkwadai mawo hospital sometime asemi akoya asem kase ama Lanchene tobu se asemi se aban ama na nyambre ampotri na nya ha na no tisasabi aprekesman wa ma na nyankom na de sefata bia se osom ye fasa asem no wanya oni aba no wo mo ntwente so kra osande to so say ebiem sa speed drums na school voice wo mo nye school na ni mo no aban hwe na wo mo nye no nya se bibia se availability of fund na se sika ni ho sika wo mu ehyesin bibia wangasa obehya sese o movie ye tiam ba ko se move no omoba omepiam a na mo afrikwan no so sele school for ye dey omo ntutu omo mbo obia sun kakra bibia be that is very professional ni nyina ye train no so what is say about to pack wa babia niema na nko yi na omo anse se fata so meko no mako pio na ningu ase ya ba ya nhwe na kwa be fa so police aye because that be am say police there wo didi o matem ko sitan adechi na BBC a opia wana kwa na wane alternative bia ne ho na obeko so na make say person tested the importance of police in the democracy wo dey catch them say police for say omo beko demonstration 2 hours per ebia watching police for beko demonstration and a person scoping an upper 8 2 hours and as within that 2 hours bibia be bia we will not record it yen san ko fi achire so bia Ahenkan FM we ya wa west mrashebe joni onimnyafo Peter Lanchene na wotwi mu ono ne asan so de batu wanim ese mrashebe joni ogire mu edima de shomo secondi abato empesua eso onukro ya yosofo abede kira wo hye enamwoden jumade ne totoye eso energy ministry onimnyafo eye Andrew eye Ejapa Mesa ade batu dwa ekire mu se
amanfo kikasa franco ne waya di o franco ne waya den ne boya den bi kura so ba kika so ahwe kura mpo a eho be kwa ache wo maikoko gana mu ya eno no panyin no ade betu dwa kire mu se wate se ko bi so amom so amnam kika se ewo se tema oil refinery no dia friend se to no yetimi ayehu bibi na timi enso abo gana na mo so aye no manyafo Andrew Japan mesa se enka gire mu se eye no kwasem eye se aso mo na hwe nyamode ne dwumade ne totoye nyina aso no one ma depend here edo mo sa sente ase apomase a empempe ya o be fi ase ahwa toto nuama ama ayetama oil refinery no atimagana na mo so abadwuma wadre anam so ama frango no so atimi abuso e wo mayi mu ban on katenua to turn a revival last April as to on my quest for approval private sector partner revamping approval the beno acted subsequently granted approval to management board they won't proceed private sector won't conclude comments and more confirm the top management will seek approval we engage the private sector players via our submit proposals why a shortlisting we engage for the revamping of top that is about April I believe on 2nd or 3rd May I can confirm the minister for energy or grant approval for management yes we'll go ahead back on exercise of revamping by a private player that conversation has already started and confirm the specific timeline now was Juma but when you soon down to a few easy the process would have been concluded. Adisimama eni awuti ye mrasebe dwane a wogina adehia no mo second year abato ampesu aso eno ewo atoye mantamu no anemo mrasebe dwafie wonu koya sai wosoafo abede kira ohwe eye Ministry of Energy eso ni monyamfo Andrew Japan Mesa Head of Research Ma Chamber of Petroleum Consumers Ghana COPEC GH Oreben insian de atudwa say ewase ni manim ye aban na nikotama oil refinery toso na womo disika hyem na womo hwe se fango bua eri kwankwankwa sakoko mpeno womo hwe na nyina fa ko na afi de eheu fantini beka se mewo ribu yekum. I don't think that we may need crude from Amanone. One, the Inter-America say, Ghana does about 155,000 barrels a day. 155,000 average Ghana deal 18%. In fact, 17.6. But let's run it up to 18%. 18% no is about 35,000 barrels a day. 35,000 barrels a day no. They are buying bet to my and say instead of say GMPC be wako turn abo 4 ewa Amanone no. Yen farmer temo refine man refine. For example, 2021. Okay, partners are ye two fango free Ghana ha eko turn Amanone no. GMPC ne turn the na abo 4 was only $69 per barrel. Whilst others are getting $71 per barrel. No, Ghana only $69 per barrel, which is the lowest. Now, finished products in America say the America, almighty America, or India, a copy product, almighty EU, Eba Israel, Eba Egypt, Aba Morocco, Aba Algeria. Yanko Babia because your foreign affairs minister is sitting idle, your trade minister is idle, your energy minister is idle, your deputy minister of energy, instead of giving us hope, giving us alternatives, goes to the Parliament of the Republic of Ghana and says that Ukraine-Russia conflict. That is sad. Where head of research Ma Chamber of Petroleum Consumers Ghana COPEC GH Oreben insia na abusuafo yade ani kire mu enso ewo kuaye dwumade ne ntoto yeso na watwi mu na jesanya agro so nsempie pa na so be kaya na watwi mienu emu ono na nkrofo dodo na denam asa an planting for food and jobs na tonsuom atonsuom enti na kwama ba Ghana no a Ghana fu etwa yenho a eye hu hwe no na no anam so bi amosoafo no ana ehya anuane ani kuaye dwumade eso aye doctor usu afriye akoto enso ba abotiri betu dwa kire mu se anya no kreda obi bia lo bekasa planting for food and jobs atonsuom bia no eni pan sab empredio sakafra to onte Ghana ha so tigana pa so dia sabi predia sakafra che nani ebia na hu ade sense kenani hu ade komuza planting for food and jobs no ababa ye adwuma pa a eboa ma Ghana kuaye fa ne tuma pafra enam so manuane so ebu no aso wakam obi atiase yesi anya no kran so da se nuane ho akwape e wo Ghana ha
It's very obvious. I'm the chairman of ECOWAS Ministers for Food and Agriculture, and I've had 2 Zoom meetings with my colleagues in the region. And that's where you come to see the impact of government policy, Akufo-Addo's policy of planting for food and jobs. We are far, far better off than, I don't even see which country, when they're talking about their parameters and their variables, their constraints and the challenges they are facing. Of course, we are facing challenges. Food prices are very high. And people sit in Accra and they say, oh, food prices are high because government have failed in its agricultural policy. That's a very simplistic view. I'm just coming after 8 days in 5 forest regions. There's a lot of food in the system. Took over from the previous government. Growth per year had come down to less than 1% per year. We managed to swing it up from the government statistics, which came out last month, that agricultural growth in 1 year was 8.4%. And for an industry which depends upon nature and so on, that's fantastic. Adisimama wey ayo swafo se enuane ani kuaye dwumade aso doctor owusu afiye akoto na watimu won so nsema ode baaye eno no openyini ba kwa kasama MPP amonyoko no Ishmael Adams ade atujwa se national chairman ya oko owura Fedible oko no won mo ka che ni plane fa se na watwimu asem ode tujwa se yenja na lesbian gay for won nya de won pe e wo man mu no o say Sasa me openyika se Fedible ekokan no na adwen no kokan nemum enye NPP amonyoko na adwen no kokan o se ni hu adwini papa wo se agu tise de wa tese wanwa na asem waten so de wanwa mpa sen tise papa onya vinhia dioson bro na kokasa mfa tumutu ene otalemu hu a osie nja wo no monye de ompe se sasa no kan de wan kanye kwa na ona na adwen ona na adwen no reka wan ka NPP adwen Fedible nankasani opinion. Need the opinion of the MPP, the outgoing chairman of the party, Freddie Wasime Ubre, Media Makodi, Wapok anyway. Kodi, Wapok anyway. Madame Yokusishma, Mediama, or your one person one dream at over 70 years man, not dream or rich today. One young one mother brand, over 50 years man, margin of Mitchell day, or your Mrak or Brak Hong Kong or Brantantana, or the work criminalizing. What is that? You're here. You prefer to one of them when you soon be about money moya. Ma obabandam na abrabo yegbe na e bisi basa. Mr. Chairman Blay, he didn't speak about MPP's mind. He spoke about his personal mind. Personal mind. Open you know kasama NPP amonyoko no. Ishmael Adams. Abusuafo yegusua sinkonya so ade aya na watini mu ensema wodo no san so ade esomo Kasiebo ni say over the week news no ene de dan wo no na watini mu ne de ani so kire mu awa hobambo ensem ensusu emu ekore de atuamu wo honomo na eno na aya political science lecture ewo University of Ghana Legon ayo Benford Ransford Jampo ensu ba botidi betu dwa kire mu say Sa aya amanyofo anjai se omosode ya no maso asumasi obentensa omosi basene man kwa odene kwan ya wose yesi a protocol bi aba ewo aya ebia immigration ana ebia police adwuma ni mu ana ebi kura se military adwuma yi mu protocol abantimensa ka me de basene me yakọ se nipa no ne nkata asam ye se ne nkata asam enye se ne suban te sen no aso ne sa yirididi no da kwawuram se twan waze se ye njai sa nioma ne dia ene ye gane ho bambo nsam no ebekọ so yihim se ya ne ya hwe ya ededi a cheni mpodie de ebehunu no ebeche de ye ehuni. Generally, OSHA, I am part of a police for now. Where manner we do our recruitment. And one a walk any person on the year say you man. We don't get them there. I said the advanced people in Nanka on year not doing police commitment to some police. Number one, you and the police for Falipa and Teno. Apply. Number 3, politicians and the Omunko for the Brady are qualify at the room. Number 3, protocol minimum way to know what family or the miracle at the same. But you know, say only panel need a part of the police. As I say, or no, or common then on that, no one has said no PDI. At the chair of I and in terms of training, the moment then covers me police. One fine police, the professionalism now.
the politician be na aba MP for NDC for na omo be in the power dem call for they can't be aba it sounds the way na no money who says no more boy e fake mama mama ye e omo nyina egure Adisima mani awuti ye wa political science lecture at University of Ghana Legon Obenfo Ransford Jampu and awuti in Kano na yatiasi ehumasiamu yente wenswe All Teachers Alliance Ghana 2011 attack wama kache enkabu mawdo wamemwa wamuhwe ema umasua ene ade chekoso kama se wamu nsore waka no muntintim morotite do mutwa atete na we nam suma twatwafo panima All Teachers Alliance Ghana Ora Albert Datson Amwa edi tudwa se ebraso ya wose nat nagat NCCTGH empenfo wamu na nsore waka na wamu ento ohye Emma Bano, now one empim kunku womanim, not the safata was a woman sacrifice baninzeno, one more ensanga. The internet strike is an automating one. Eka automating what you say, ya my buying free space say on our mechanism. Buying at this time should know say system no and share and dim why workers in is can teacher for. On dim was teacher for because in condition of service no and share and the other professions. In this hard time will be a much no the not just a teacher for young watching all other profession because at least their conditions of service are holding them. But on our part there's a difference in a woman. We are welcoming the idea. I should say we have to go on strike because someone can say we to money. And ya muti ye aya twa for penyin General Secretary Dima All Teachers Alliance Ghana attack Ora Albert Datson Amwa na ye free one mono ana yatiasimu ewe yakasa dada sitinemu enso mubambo ene wototo ye enso mu nsem na enam so bi ama ayekwa from Africa Youth Survey 2022 dia no won be to dwa na won mo de ba ye no ana mo kire se oh wo se Ghana anum de Ghana mabura ni ade pa se be bia Ghana akọ ne de sa be pe na wo se ekọ tote pa amuchem se odi chemu eye aduonum ensia ano eye 56% ana won mo gidie na eno nam subi ama eye organizer edema National Network of Youth Group enso ba bonte de betudwa kire mu say wan mu na kika sa asem no Africa be na youth be na Soviet no so motehene eno mo ibu sa nkonta no wan mu no mko bisa mo sa asem no mo ka san Ghana mabuni sa Ghana hanum no enam kwa papa so enam bo sa asase no so te wasi sa foni nyina Soviet no mo ye ne de wando no mo anya adwene na Ghana pa dia so man betimi asiye anase betimi agina ba bi pa pote bega so isi ada Ghana de eno mo ekoye no Jesus sab impredia se yempanyufo no adwe tuntum na wo mu tirimo no Jesus yetwe ho a mane be pa ye fita te sa silver no sanye sa pa dia la yo man no se de tia na betie na eyo mo national organizer no eye Owura Otuo Echampon Boache ena di same way atudwa Meti ye kekere na we rap home akuma mukaka. Anyway, you see hope here. Anybody should have hopes. Indeed, your hopes. Na emre ma ye timani dia omayi koidie. The DDN is subject to, in fact, a conditional statement. Say billion penny for padia. He did say Ghana be. That is the conditional come on. And see, when you take it at the face value of it, say Ghana for me say that's going to the methodology of the survey of the coin. What were the objectives for the survey? Now say we put you a question. Here in National Network of Youth Groups here. Say the Ekano. Say the Bible can say Abraham, who against all hopes, still hope. We still hope say, and putting 4 in India, Ghana Butimai. We don't friendly at the man national Ghana national of Ghana National Network of Youth Association and as a group Ghana ha and no Owura Otuo Echampon Boache and Ahenkan na wo matiju medie so na watching mu and ono obobo for amanfo ebo enkomo yi Patriotic Front Movement of Ghana for say abano aswafo nbo no ma bonti ompam wo mo anse na ebekwa no mu no Jubilee Hospital se kanjo say yade o nti ana hospital so ho ensemfu nti ana envio ho se mawia no makoko won kro no ode se ga wo no enu nti ana post for ho pinti ya no odin pa no nti ana mema masafo ho jezo bia ne de oye na so yale ne so ya from so na de kobia e bone a ye be so yare bone na wa ba fie aba be hu yade bone no se ese de him ewo mu
o yade akoba bi papa ni entu yade asema wo a ebe hwew amwangazo ni agye Jubilee Hospital o yare na akoda ho ana wo kwasen a doctor fonya bremo kama test bia peso ye lab test bia won betumi ayama wo edro bia ye hwe owia ye hwe na yama odru o nkwa bonten koto ye de ma ho a antinenta oba wo fafuru ye be hwe ama oba no wasue na konokono no asan hwe ama na nya hodin kosi se ye be jana ama na di kontomre banchi fufuo ne bode ende ege ka ho mepacho akwanhye biasi arewu biasi ebia epebabia ye operation amunumu ono na theater ebi wo ono ana biem scan bia peso otwa no Jubilee Hospital for wo etumi twa na wo mo bre bia nya yade bia na ya sekone yade se na no ebi wo no hia kasa kire ti wo mo counseling unit a dubra bia mutumi ne ayarefo no ana wo mo aba yaresa bia ono ni hia dinkuta ho kireche wo mo nyoma ni susa afi nwie no na wankasa watnyoma biase eye clinic any hu problem bia o de Jubilee Hospital a won behwe say glasses na so ndema won de be ma de sefata bia no won behwe ayade amam diabetes and hypertension wo mutu ase kra e wo Jubilee Hospital won won clinic ankasa won won enunko clinic diabetes na hypertension ehu enti won so anya ho brepa se ohu a yensu betu ase enu ntu wo sa yade bi nko ade a masa o how to atwa fa Jubilee Hospital na de den se won anya gynecologist no wo ade omo ya ne se ma ho yade nko no mosa ti oba problem bia se menstrual disorders ubu nsa hu nyema ne so ye onye mpene wapon no fibroid untume wo eya na nsu fita bia na bibi free wase mojagu abrambu nsa ana se wawo de apia ba ye be pia kokobo ye de obeko mepacho yade bia oba unhu anade bia enko ye wo ho no fa Jubilee Hospital ye was special person health personnel obetumi ahwe etu ase e fen gynecologist ono no ne de no wa bi wom papa enitine ko na wo mhwe ntu ase okwa de de ne se aduane bia wo mtonton bi wo canteen special one na insurance eno gwa na emede no e on insurance na yeduma ma wo say yes insurance no ori yeduma beebi ono ma kwa insurance wan fa nkokra nka asa insurance no kwa kwhye ne bufu uwie sika be se twama ni na eche be se akase kotodu abontin Jubilee Hospital de ntesa okwa health insurance no eyadwuma ma won say you ori yeduma ti wankasa unya somfaso na otinyoma biase me pacho so uto bibia ni amo receipt na dia danse say amo okro no bibia beto bia ni amo receipt bibia ni amo receipt na afia ya kono say de umsi nu din sawoso me pacho akono dodo Jubilee Hospital atimodan amantra abuabo kwan so New Bridge ne so na Jubilee Hospital for ye na enim dada wo ma jibe bia mongo na munkotumu yade ase bibi chiwa adwen so yade bi na opeso bisa wonsema for 0244 575799 0244 575799 and 0241 784 645 0241 784 645 Jubilee Hospital Perfect Health Care ODI Electronics eno ani ade gigi ani ewo fie eno ani ade die rusie ewo fie sanse fie be yeda enye toys efie be yeda enye se nipa be kasa kakaye enye nkwan bia bebo nemum home appliances abef brem o hwe TV a bibia be hu so so o fridge a eno ase nyoma jejem drinks papa bi eye ya na akwa bi na o se no ope blender dia ya dia fast na okokete udi tinsuo anase washing machine usi nyama sa nyama weni na no home appliances bia ODI Electronics yo ne papa mu ane boda form enu ntime kanfo bia yi edi amount brachuma boabo ye ne Ahenkan FM ene wodan krom freyen 0550 900 600 0550 900 600 yadi asidani bi MK Asenso Limited na da romantic kunya yetimu no ye feel comfortable pa sanso so enene wonuma amatoke Asenso kunya ni nyina bi no so edin wadanse wo na de onu ya de ena wo de wanana ne roba kekade ase ani enso so ede aye ke Asenso kunya no office kunya na wo pe bedroom de hall ana reception ni nyina no ke Asenso benya bi enso ede amawo emfa onu mu do se de se betie
kia sensu benya so ene wakunya edi amount wa authentic book shelves enso ewo ho ye boaboa nkrata nyina no abodin nkrata samansia nkrata ni nyina no oboaboa no a na afenso odi ahye eye authentic book shelves ni mu eboa ye pa ema eye wososo o documents a wodo no utimi ebo ho eban ebre bia abekwa kofa bia no sade ete no sa bepepe na ete fin bia nkom na akura bia so fana no nkoka me pa to wie na chiri kwan anya yira kwan ese ka adabraka Iran kene kwantepon eso ena be huna tena ye sanso ena so obutu kanesia ni die no ahobrasie mu odu ani echemu Flamingo kwantepon eso obehu K Asenso Limited na tena ye enso ewo ho ye ne wa tichi ni benche ya sentimental mu bunu mantam nkra buni mantam die ye be kom ye megbo odin no ebi so ye ne wa tifido atoye no ye die ne ye be frɛ no ne na bonkomo de nyansi ne na bonkomo ne nkomo no ye nya ho entiase ode no ma no be toa ba bibia wo bia 0244 568 014 0244 568 014 and 0243 127 668 0243 127 668 eno eke Asenso ne fra kontabudie enso eno no Jomo Herbal Center yatene so ane aso na darumenti da ne da ahode wo papa esanse Jomo Herbal Mixer no aboye mpa ama ntridi yade malaria no yetu asiye kama sanso ena eye sisi yade ene emponi mponu mu ba bibiara ye bia no so no yede Jomo Herbal Mixer ede tu asiye oba ubu nsa me pa to se na yes betie wote yaw pa eye Jomo Herbal Mixer sanso so ena eye typhoid ene stomach ulcer ni nyina no yede Jomo Herbal Mixer ena etu asiye ebwanso ema ba ma obemma ye no esipi esita ma ba ma no yeden oba no so siesia ahimfie ho ema wani monyam esipi esita oba sima ni nyana eye Jomo Herbal Mixer eno achi no eno de Jomo eye Herbal capsules enso ede aba Jomo Herbal capsules no so eboa ama ba ma ja obo adwuma na demu ni nyina bo 90 nyina na so still na obewie no no aboka de o hwe no nsanka me kire ba no entimi emma tese wonkoboa no se de wo se eba no entimi masa ba pew eno sa no entimi enwo ba low sperm count eno sa no eye Jomo Herbal capsules ena abefa san so eno oba ne ba mai samuhia eye na atenka ntesei baby won ma be ni bia dosa no de be so ye bia obeye nanso oboso de osezim ontere be ma bisu saa tenu sa ni nya no eye Jomo Herbal capsules ena wase mobobo enam yade awudo ni nyina no yade Jomo Herbal capsules ena etu eye ase yade awudo na Jomo Herbal capsules no so edi wudwuma wada roma yado woni epe wasemti ato apete odane ne patam ba bia odan pharmacy shops no ubowura eye odan pharmacy a obenya bi ochini ba drugstore obenya bi always obenya bi Kennedy drugstore obenya bi na natumas obenya bi LB amuafu obenya bi etase pharmacy shops ni na obowura ma won sabetimi enso akabi mepa cho frɛ awmabofo yi na eje enchiremu bia na so eje drone bi na tonsa so obenya so emfa so 0244 043 110 0244 043 110 and 0201 672 578 0201 672 578 eno eye Jomo Herbal Center na tienese ne nsomfa mame eneyi ayade se de normal sibi kono asase wo ye den pa wo so benya asase atokura anya de ketwa na we de utire yeye pa esanse asase ne nyame adom yato ane apija edan no ede asisi se santan ane asebra ne fam wo abofo umpewe na apede yi ye umpewe de na ape baby American wasemi ewo eye atem oda oduani akyeremu ewo eye aboabo kwantepon so no na eno eben eye God we trust ewo eye in God we trust fie nimu eno so eben eye amagei empatem wono ma enti eye baby America no eye fie ene ye ka ho asem no eno ewo eye in God we trust efie ni baby e wono ono so wo ben amagei empatem wono na weni se na danete
yɛwɔ ɛyɛ 6 bedroom self contained ɛwɔ hɔ a yɛayɛ pon kɛseɛ de ato ano tiɛno ni sei no wɔanya wɔkyema koraa na ɛyɛ ade sɛ fie ɔnom no wobɛtumi abɔ ho banda de no ase wato pudumutum a ɛno ano gate kɛseɛ no bi ɛda fie na no na ɛne ɛsan so ɛwɔ ɛyɛ 4 bedroom ɛyɛ boys quarters ɛnso ɛwɔ hɔ no mo biara no flat wɔ anim kama a yɛsan so ɛwɔ asase 1 plot ɛsa da ɛyɛ animu enti bɔmɔden sɛ nei opɛ ɛyɛ asa efie atɔ ɛno ɛyɛ 6 bedroom self container no watutu mirika na waka wo ne ɛyɛ numbers na de ba betu dwa no wabɔmɔden atwɛn tantam so no afrɛ wɔ mo san so na opɛ ɛyɛ 4 bedroom boys quarters so so a yɛsan so ɛwɔ asase 1 plot sa da animu a ɛno so no wabɔmɔden mepaatɔ frɛ kontabudie no nie mekyerɛ ahoma no 0243 26 2152 0243 26 2152 ana 0241 77 2804 0241 77 2804 minyanto bo ase na mbobo yesan se ne asase won na o wa wie kura asase se esi di bebu afa so no be wie kura na manso sa da ho na we a wanya manso bi ani ho ya sa pigya dan na sisuo e de ebiem na ahwehwe ebo no so afo pa tefre pempe ya na ne peifo emonkomo na se de wonim se agya yanya to bo ase yiyi nkrofo de 1111 chechire mu di ma ho ne mo no sa pepe na so se uwa agyaton de bi abeso obo hu dawuro ade bi abeso obo hu dawuro na ya dia tum se obo hu dawuro yeye wo Ghana ha no bia no a wo pesa amanfo te enwu dede na omu tugu so eto ne ntantam so de ma wo no eye Ahenkan 93.3 FM ena wo se wo de ko saa so ena se bia wo nkai bobi a wo pesa wo de tom framam ema amanfo etie na ebi omu tu wa na mo so a eye Ahenkan 93.3 FM wo premantam Ghana fananu mu de nyakopo da romanti asom pempem agye atuma a wonum etie frɛ yɛmpanyimfo na ne wonum emma nkomo na animanimu ye yi no eno omu kokunyasie na afeye ma nice package na ososo yemfa emo ojetode da wuro emfa ma wo eye 0244 290 093 0244 290 093 eno eye ofre kontabudi afre pe ye pay for ye krado bere bia no ombeje oso eye over the week Kasiebo ewo what wasum ye joma fadwi nchebi sore sokra na me ko Facebook live ankoma first house odi free achuma yire bi o se ebra so se Ghana fo na ya ba ko tise Methodist foncha no pay na meka akoma kokankol ye na anya ba ko ne nta ba na chi ne anji twi ne trada ye mpia ba kakrakra na ye sika sema atu asaram no ye nsama ne ngina ne naso brane eno ne asema ankoma foster ediabo Facebook live wase ochia owura bankwa yeboa incoming national chairman dima NPP amunyuko no ene abangna ono nso youth organize abanga okay abanga ono nso youth organizer na mentor so anu say Veronica Dede ase ohwe free London ose Ahenkan FM no size excellent news all the time abribia the news emu ewonte kama de ena sum atiefo ye da se Veronica Dede edifie London Selasi as say patriotic voice goso I say Ghana for yenkoso nya gidie ewo NPP aban mu yenya gidie onimu pa esansa ban waye krado se Ghana obeyen sakre ode be free asase bi so akọ asase bi so bo sha asase no o se nchi akoma kwabena bankwa yeboa ono nso ochian papa na adwinko SMS na me hade we say kwasi trozo batabi o say batabi Newtown boys ni na ochechamo power aka Attire Squad o say ochechamo papa running imane mu amke ka na kwasi trozo say ocham papa batabi Newtown boys o say unity we are one we stand trozo no bravo ti trozo nso de no ayo SMS no ana we afri yabo Samuel ho yabo Samuel se na nado dan kwa kufa do ayi wadun se mafutu sam no ntie
Yen nyina Ghana ne nya ne achichire oti yaso eka bia ya afa why yesrew ene ase di asema wase na waka kire na sa ebre ewo mu eno mama ya den asoafo no wanyi so na afenso so musika sam kran ko tete so ne nyina Ghana ne ye me nyina ye nya ne besa ho kwan wate na nya ne sa keke no waka na number so obeye enti da bia ono so twireba yaso da bia beka se na obetie wa weka watie dadade o ye boa one notification bi da baye kokobe no ana weze ana yamfa on ana yamfa okay weze metiemu awa achema boabo news no tasty ankasa emu ode ai na owie no say wochia onabo okoyo emna sebedwani de ma adehia no ma wonmo ewo kade on ewo akwatia to wo twa da nchembo constituency ba twa ni da nchembo constituency why eno no ye district da nchembo district nemu constituency no akwatia constituency mo why ade wono so ede eno no say ya wi on na no abda me breye akwa fast wasima tanks no bia dum go va ne de nyamia nim ne kureni ebubu mitu esim asemu jaha eje craziest DJ aba DJ Fish fe ya kwa busia ya producer kwa bana Akim Achim azubode sheba kope se man se boy ene channel o se agric ni papa o de ko Facebook live and YouTube Billy Man technician on duty ko na DJ Fish ya mikoko jom na makoto fish dia prepare me dish se manya bia mitopreku DJ Fish o de nyumpa ba betwa so Ahenkan for tenka over the week Kasiebo mi eme kwaku anin kusi buadumene again pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wani mu kan Kasiebo nasi yesi achia mu pi jama mumo ne tie adwumayfo